Okay. Tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Yes? Okay. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Yes, good morning, good morning. Let everyone join. Within a minute, we are going to start. Yes, good morning. Fine. So the last point was, check what was the last point? I think the bar magnet, right? Bar magnet. Now the only point that is remaining is the time period of oscillation of bar magnet in the external magnetic field and the tangent galvanometer. These are the 2 points. These are the only 2 points which are still remaining. After that, the chapter will be over. Okay, fine. Just give me 1 second. Fine. So let us write the next point as period of oscillation of magnet or the bar magnet in the external magnetic field. This formula also we already know, but still we will write it because we need to solve the examples on that in this chapter. Write down next point as period of oscillation of bar magnet or a dipole. Bar magnet means magnetic dipole. Bar magnet means magnetic dipole. Bar magnet means magnetic dipole in external magnetic field. In external uniform magnetic field. External uniform magnetic field. This formula we already know. If there exists a uniform external magnetic field in a region, and in that region if you have a bar magnet or any dipole, south to north, this is the negative pole minus m, this is the positive pole plus m. Okay, this dipole we will always try to get aligned in the direction of external field, and it will perform the angular SHM. It will perform the angular SHM if the angular displacement theta is very, very small. So write down, for small angular oscillations, also draw the magnet as well. Okay, it is going to be the bar magnet like this. It will be having the south and the north pole, or let me draw it like this. Like this, it is going to be the bar magnet. Okay, it is going to be the bar magnet. For small angular amplitude, the period of oscillation of magnet, period of oscillation काय असेल? आता magnet आहे, dipole आहे, तर dipole moment असणार त्याला. It will be having some its own dipole moment. Yes sir, m bar. Okay, or simply m. The period of oscillation is T is equal to 2 pi into root of I upon C, 2 pi into root of I upon C. Now this is analogous to what? It is analogous to linear wala time period. In case of linear oscillations, what is the time period? Let me write the extra point here. Linear, in case of linear, the time period is 2 pi into root of m upon k, mass per unit length upon the spring constant. For linear oscillations, you have the spring constant. For angular oscillations, you have the torque constant. And torque constant of this magnetic dipole
placed in the external magnetic field system is very simple, is the moment of inertia of the oscillating system I divided by mb. I divided by mb. This is the time period. This value c, that is the twist constant or the torque constant or the restoring torque per unit angle. K म्हणजे restoring force per unit displacement, C म्हणजे restoring torque per unit angle. Force constant, torque constant. तो torque constant काय असतो या सिस्टीमचा? mb असतो. Okay, so you have to remember this formula, 2 pi into root of I upon mb. 2 pi into root of I upon mb. If the same dipole is electrical dipole, in that case you will write 2 pi into root of I upon, instead of magnetic dipole moment, write here electric dipole moment, and instead of magnetic field, write here electric field. जर इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये इलेक्ट्रिक डायपोल ठेवला तर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आणि इलेक्ट्रिक फील्ड यांची मल्टिप्लिकेशन लिहा, P into E. आता इथं MB आहे, तिकडे PE येईल. ओके, this is going to be the time period of a magnet oscillating in external magnetic field. All right, up to this reply me in the chat box, clear and written CW, so that we can see the variations of this formula. Of course, the moment of inertia I is the moment of inertia of this bar magnet, moment of inertia of a thin rod, you can say bar magnet is a thin rod about this axis of rotation. It is going to revolve or rotate around this axis. CW. Moment of inertia of bar magnet. M, dipole moment of bar magnet. M is the dipole moment of the bar magnet. B is the external magnetic field. Value of external magnetic field. So that we can see the variations of this. Just tell me CW once done. Hello? Okay. Now what are the possibilities, what are the possible cases of this formula? Magnet oscillating in external magnetic field. कॉन्सेप्ट आहे एम इफेक्टिव्हची, इफेक्टिव्ह डायपोल मुवमेंट. कॉन्सेप्ट आहे इफेक्टिव्ह डायपोल मुवमेंटची. त्याच्यामध्ये पण अजून एक नोट द्यायची आहे मला. आय वॉन्ट टू गिव्ह यू वन नोट that is about the moment of inertia. Write down. The magnet will be considered as the magnet will be considered as thin rod. So its moment of inertia, त्या मॅग्नेटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे थिन रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its length, passing through its center, keep on writing, passing through its center and perpendicular to its length, म्हणजे बघा एक रॉड आहे, रॉडच्या सेंटर मधून ऍक्सिस गेलाय आणि रॉडच्या लेंथला परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे फळ्याच्या बाहेर यायला लागलाय. दिस इज द ऍक्सिस. अबाउट दिस द मॅग्नेट इज गोइंग टू रोटेट. या ऍक्सिस भोवती मॅग्नेट रोटेट होणार आहे. द ऍक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और यू कैन इमॅजिन इट लाइक दिस ऑल्सो, thin rod and the axis passing through center and perpendicular to the length of the rod. Even in this way as well you can imagine. या ऍक्सिस भोवतीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणा किंवा या, that moment of inertia is always ml square by 12, where now this m is small m. This small m is not the pole strength. This is also not the dipole moment. हे pole strength पण नाही आहे, dipole moment पण नाही आहे, हे mass of the magnet आहे. हे काय आहे? Mass of the magnet.
लेंथ ऑफ द मॅग्नेट, रॉड आहे ना, स्क्वेअर ml स्क्वेअर बाय 12, हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. रोटेशनल मोशन ml स्क्वेअर बाय 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म्युला, राइट. Moment of inertia of a thin rod or thin wire about an axis passing through center and perpendicular to the length of the rod. It is ml square by 12, where m is the mass of the rod or the magnet, mass of rod. Here rod means magnet. Magnet is considered as thin rod, and this is the length of the magnet or length of rod. Rod means magnet. Moment of inertia लक्षात ठेवा. Okay, CW up to this. Then I will tell you other variations of the same formula. पहिल्यांदा moment of inertia I कसा replace करायचा, that we learn. Now next. Okay, moment of inertia लिहिता येईल का? Good. आता जे पॉप्युलर व्हेरिएशन आहे या क्वेश्चनचं, बऱ्याच PYQs मध्ये तुम्हाला दिसेल किंवा काही एक्सरसाइज मध्ये पण डायरेक्टली दिसेल. Now that I am going to tell you. See what they do. Instead of taking one magnet, they take two magnets. They take two magnets. Okay, and the system is like this. And the system is like this. Write down. Period of oscillation. Period of oscillations of two magnets placed over each other, एकमेकांच्या वरती ठेवलेत, placed over each other with like poles together, त्यांचे like poles together आहेत. बर, with their like poles together. आता हे काय बघा, समजून घ्या. फर्स्ट मॅग्नेट, second magnet, they are placed over each other with their like poles are together, south, north, south to north पहिल्याचा डायपोल मोमेंट m1, south to north दुसऱ्याचा डायपोल मोमेंट m1. पहिल्या मॅग्नेटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, both of these are thin rods. पहिल्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, पहिल्या मॅग्नेटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, m1 L1 square upon 12. Second magnetic dipole moment m2, second magnetचा moment of inertia I2, m2 L2 square upon 12. ओके, याचा इक्विव्हॅलंट तयार करायचा असतो. याचा काय करायचा, इक्विव्हॅलंट तयार करायचा. याचा इक्विव्हॅलंट जो तयार होतो तो एकच मॅग्नेट तयार होईल. इफेक्टिव्हली इट विल बी अ सिंगल मॅग्नेट and its effective dipole moment will be m1 and m2 addition, because m1 is rightward, m2 is rightward. Why? Because their like poles are together. So you are going to write effective dipole moment as a single magnet, that is going to be m1 plus m2. And guys, the moment of inertia will be, yes, moment of inertia is a scalar value. If the axis is same, moment of inertia can be added. Both of these are rotating about the same given axis in the given system, so moment of inertia can be added. So effective moment of inertia is simply I1 plus I2. So this is going to be the effective system. So the time period of oscillation of this kind of system in the external magnetic field will be 2 pi into root of I upon mb. 2 pi into root of I upon mb. I is, sir, I1 plus I2. M is M1 plus M2. Sir, B is external field B. B चा जो आहे तो B चा आहे. 2 pi into root of I upon MB ना. I ला काय लिहिलं बघा आपण, I1 plus I2. M ला लिहिलं काय आपण, M1 plus M2 into B as it is. पहिलं व्हेरिएशन क्लिअर झालं का बघा. फर्स्ट व्हेरिएशन I1 plus I2 केला, M1 plus M2 पण करावं लागेल, because the like poles were together. CW. Check. Everyone. बघा.
Reply me. Is that okay? समजले काय केले? इफेक्टिवली एकच मॅग्नेट घ्यावा लागेल. इफेक्टिवली यू हॅव टू टेक अ सिंगल मॅग्नेट with effective dipole moment and effective moment of inertia. 2 pi into root of I upon mb. I ला I effective, m ला m effective, b तर as it is. CW, are you getting it? Tell me. Good. Good. आता दुसरं व्हेरिएशन सांगतो. This variation also you will find in the PYQ, and then I will tell you the comparison between the two variations. दुसरं व्हेरिएशन काय आहे बघ बाळ. Same system असेल. The system will be same, but now in this case they will place unlike poles together, and now they will find now they will ask you to find out the time period of the system. So write down same, but instead of like poles together, now you will be having unlike poles together. Immediately you can write the answer now without my help. Write down period of oscillation of two magnets. Just keep on writing. Period of oscillation of two magnets placed over each other with unlike poles together. So what is that? Very simple. If the unlike poles are together, the system given is this. See, south, north, dipole moment m1, north, south, dipole moment is always from south to north, negative to positive. First magnet, moment of inertia I1. Those are thin rod, okay? Those magnets are considered as thin rod. So both these axes are at a same place. I'm drawing it at different points, but they are at the same place because both of these magnets are considered as thin rod. So now you have to draw the equivalent magnet of this. Okay. So equivalent magnet will be like this. Let's say. Now the M1 and M2 are opposite to each other. Check who is more, which value is more. If M1 is more, write M1 minus M2. If M2 is more, write M2 minus M1. Because you have to write net positive dipole moment. This will be south, this will be north, and this dipole moment will be M1 minus M2. Okay. And now, who will tell me what will be the effective moment of inertia? Effective moment of inertia असं काय होईल? Dipole moment तर एकमेकांना opposite आहेत, so there will be subtraction to find out the effective dipole moment. So what will happen to moment of inertia? Addition करू की subtraction? Plus or minus? I1 plus I2 or I1 minus I2? What do you think? I want effective moment of inertia of the system. I have written the effective dipole moment. I want effective moment of inertia of the system. Tell me. I1 plus I2 P or I1 minus I2 M, P or M? Reply me in the chat box. करा विचार करा. तेवढाच विचार करण्याचा पॉइंट आहे बाळ. Aditya is saying I1 minus I2. Everyone. Plus ki minus, P or M? What do you think? I1 plus I2 effective moment of inertia ki I1 minus I2? काय वाटतंय तुम्हाला? What do you think? हे तर सबट्रॅक्ट होतील बिकॉज इफेक्टिव्ह वेक्टरचा मॅग्निट्यूड काढायचा आहे. इफेक्टिव्ह वेक्टर काय असणार आहे? M1 मायनस M2 असणार आहे किंवा इफेक्टिव्ह जो काय वेक्टर असणार आहे त्याचा मॅग्निट्यूड काय असणार आहे? इफ दी वेक्टर्स आर अपोजिट, टू फाइंड आउट दी मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट वी डू दी सबट्रॅक्शन. वेक्टर जर अपोजिट असतील तर रिझल्टंटचा मॅग्निट्यूड काढायसाठी काय करायचे? सबट्रॅक्शन. सो दॅट इज गोइंग टू बी M1 मायनस M2. सो व्हॉट डू यू थिंक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस और मायनस, P और M? रिप्लाय. आय एम एक्सपेक्टिंग दी रिप्लायज. नुसतं बसू नका, रिप्लाय करा. प्लस और मायनस, P और N? M. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं काय होईल?
अरे इफेक्टिव्ह मास काढल्यासारखं असतं ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर आहे ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर आहे, त्याला काय डायरेक्शन बघायची आहे का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्याचा काय संबंध आहे डायपोल मोमेंटशी? काहीच नाही. पण डायपोल मोमेंट लेफ्टला आहे राईटला आहे कसा का असते ना. डायपोल मोमेंट त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाशी काही संबंध आहे का? मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा डायपोल मोमेंटच्या डायरेक्शनशी काहीही संबंध नाही आहे. सो इफेक्टिव्ह डायपोल मोमेंट m1 मायनस m2 होईल, कारण त्यांच्या डायरेक्शन अपोजिट आहेत, कारण तो वेक्टर आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर आहे. इफेक्टिव्ह मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय लिहिणार आहे? यू आर गोइंग टू राईट I1 प्लस I2. आपण एक नंबर आहे ऍडच करायचा. इफेक्टिव्ह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सरळ सरळ अल्जेब्रिक एडिशन असणार आहे. I1 पण एक पॉझिटिव्ह नंबर असणार आहे, I2 पण एक पॉझिटिव्ह नंबर असणार आहे. ते सरळ सरळ ऍड करून अजून एक स्केलर तयार करायचा आहे. m1 m2 वेक्टर होते. इफेक्टिव्ह त्याचा जो काय इफेक्टिव्ह m आहे, इफेक्टिव्ह मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट आहे, त्याच्या रिझल्टंटचा मॅग्निट्यूड m1 मायनस m2 येणार, बिकॉज m1 and m2 वेर अपोजिट. So here the moment of inertia was I1 plus I2. Here also it is I1 plus I2. दोन्ही केस मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आहेत. I1 plus I2, I1 plus I2. सिस्टीम तीच आहे ना. Dipole moment here it is M1 plus M2 because M1 and M2 are in the same direction, and effective dipole moment here is M1 minus M2 because M1 and M2 are opposite to each other. So the time period of oscillation of this kind of system in the external magnetic field will be 2 pi into root of I upon MB. What is I? I is I effective, that is I1 plus I2. In this formula we have already derived, okay, 2 pi into root of I upon MB. You can check out the derivations of period of oscillation of magnet. I upon MB. M is M effective. What is M effective? M effective is M1 minus M2. B is the external magnetic field. It is as it is. Okay, it is going to be as it is. Fine. Now let me call this time period as T1. You also call this as T1. Let me call this time period as T2. You also call it as T2. Square bracket this T1. Call it as equation 1. Square bracket this T2. Call it as equation 2. And now reply me in the chat box clear and written so that we can compare these two time periods T1 and T2. Compare in the sense ratio. So that we can compare these two equations, which time period is more, which time period is less. So right, equation 1 upon equation 2, equation 1 upon equation 2 जर केलं तर T1 upon T2 like pole together divided by unlike pole together case 2 pi ला 2 pi cancel, root of I1 plus I2, root of I1 plus I2 cancel, root of B cancel, 1 upon M1 plus M2 as it is, 1 upon root of M1 plus M2 as it is, T1 चा 1 upon root of M1 plus M2 as it is, divided by T2 म्हणजे divided by 1 upon root of M1 minus M2. बाकी सगळं तर कॅन्सल होईल. 1 upon root of M1 minus M2. So you can check T1 upon T2 will be equal to under root. A root M1 minus M2 वरती गेलं. That will become under root M1 minus M2 in the numerator divided by this M1 plus M2 in the denominator as it is. Now obviously we know that M1 minus M2 as M1 minus M2 value. बघा इथं पॉझिटिव्ह नंबर टाकायचे, काही निगेटिव्ह वगैरे आणायचं नाही. लेट मी पुट देअर मॉड. M2 मोठा असेल तर M2 minus M1 करा, M1 मोठा असेल तर M1 minus M2 करा. नसेल माहित मॉड टाका. As mod of M1 minus M2 is less than M1 plus M2. So M1 plus M2 पेक्षा कमीच येतं ऑलवेज. सबट्रॅक्शन दोन नंबरची, कुठल्याही दोन नंबरची सबट्रॅक्शन त्याचा मॉड ऍडिशन पेक्षा कमीच येतो. इथे एक नंबरच विचार करायचा, काही प्लस मायनस नाही. ही व्हॅल्यू लेस आहे, ही व्हॅल्यू मोर आहे. सो T1 will be more than T2. म्हणजे लाईक पोल्स टुगेदर असतील. Am I right? No, 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 I am not right. M1 minus M2 less आहे, M1 minus M2 less आहे. This value less, this value more. This value will be overall less than 1. उत्तर less than 1 येतंय म्हणजे डिनॉमिनेटर मोठा आहे. If the answer comes out to be less than 1, then the denominator is more. So
See once again, m1 minus m2 is less than m1 plus m2. m1 minus m2 is less than m1 plus m2. So this ratio will be less than 1. Answer less than 1 means denominator is more. So T2 will be more. Unlike poles together wala time period more asto. Okay, this kind of conclusions they may ask you in the MCQs. Reply in the chat box CW. Is this case clear to all of you? Magnet oscillating in external magnetic field type questions. Magnetचे questions and त्याचे variations. No other variation exists. These are the possible variations only. सांगा. झालं? Finding individual time periods and then ratio comparison. Good. Next. Chalo. The last point of this chapter is the tangent galvanometer. What is this tangent galvanometer? Let's learn. We all know that galvanometer is a current measuring device. Tangent galvanometer is also current measuring device. Okay. Moving coil galvanometer MCG. Galvanometer ला MCG असंही म्हणतात, राईट? Moving coil galvanometer आपण जो बघितला होता. In magnetic effect of current or moving charges and magnetism नावाचा जो काही चॅप्टर होता, moving charges and magnetism, the chapter before that, before this chapter, या चॅप्टरच्या आधीचा, ज्याच्यावरती उद्या टेस्ट असेल, त्याच्यामध्ये moving coil galvanometer MCG that we have learnt. So let me write first of all some points about regular, आपला जो काय रेग्युलर मूविंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर असतो, रेग्युलर गॅल्व्हॅनोमीटर, आणि इकडे लिहिणार आहे मी टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर. टँजंट म्हणजे टॅन रेशो, नथिंग डिफरंट. टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर, टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर. आपल्या रेग्युलर गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये कसं असतं, करंट इज प्रपोर्शनल टू अँगल थीटा. Instead of plotting the angles, instead of plotting the values of angles, people will plot the values of current. Angle plot करायच्या ऐवजी काय करतात ते करंट प्लॉट करतात. ठीक आहे, नो इश्यूज. And here in the tangent galvanometer, current is proportional to tan theta. Okay, no problem, no problem. आता प्रॉपर युनिफॉर्म स्केल मिळणार नाही. इकडे कसं अँगललाच डायरेक्टली करंट न रिप्लेस केलं होतं, आता इकडे अँगलला रिप्लेस करून चालत नाही. अँगलच्या टॅनला you have to replace the tan of angle by the current. Okay, so the scale you will not get linear. The scale will be something like this. Try to understand. The scale will be something like this. But the scale will be something like this. Try to understand. The scale will be something like this. So याची स्केल कशी युनिफॉर्म आहे बघा. Angle between adjacent divisions same. Angle between adjacent divisions same. But here the angle between adjacent divisions will not be same. That will be either continuously decreasing or continuously increasing. I have drawn continuously decreasing. Okay. So tangent galvanometer मध्ये काय होणार? The current will be proportional to tan theta. bar. Current will be proportional to tan theta. Okay. इथपर्यंत पहिल्यांदा एवढंच बेसिक लिहून घ्या. आता what is this tangent galvanometer? Let's try to find it out. Okay. काय काय करायचंय बघा. First of all, you will be having one horizontal circle. तुमच्याकडे एक horizontal circle असेल. In that horizontal circle, try to understand. In that horizontal circle, the angles will be marked. त्या horizontal circle मध्ये एक horizontal circle आहे. In that horizontal circle, the angles will be marked. Angle mark केलेले असतील. Okay? काय केलेलं असेल? Angles mark केलेले असतील. In that horizontal circle, angles will be marked. Bar. Now
Now a magnetic needle will be exactly pivoted at this point. एक magnetic needle काय केली pivot केली. This is a horizontal circle. या सर्कलचं प्लेन कसं आहे बाळ horizontal. बर. Now this magnetic needle will align itself in the magnetic meridian. बरोबर का नाही? मॅग्नेटिक निडल आहे बाळ तुमच्याकडे की मॅग्नेटिक निडल ऑलवेज कुठल्या प्लेन मध्ये अलाइन होते मॅग्नेटिक मेरिडियन या प्लेन मध्ये अलाइन होते मॅग्नेटिक मेरिडियन अर्थचं मॅग्नेटिक प्लेन. आता मला सांगा ही जी काय निडल आहे ही फक्त हॉरिझॉन्टल मोशन करू शकते हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये ती गोल फिरू शकते म्हणजे त्याचा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन व्हर्टिकल आहे. ती निडल जी काय आहे ती फक्त हॉरिझॉन्टल रोटेशन करू शकते. इट इज फ्री टू मूव्ह इन हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके. इट इज अनेबल टू मूव्ह अलॉंग दिस ऍक्सिस. असं वर किंवा खाली जाऊ शकत नाही हॉरिझॉन्टल प्लेनच्या बाहेर येऊ शकत नाही किंवा अशी येऊ शकत नाही. सो इट कॅन अलाइन मॅक्सिमम तो ट्राय काय करेल निडल ट्राय काय करेल अर्थचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड एक असतो अर्थचा व्हर्टिकल कंपोनंट ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड असतो रिझल्टंट अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड असते. अशी निडल बाहेर येऊ शकत नाही. Needle can rotate in that horizontal plane only. So the needle tries to get aligned with the horizontal component of Earth's magnetic field because the circle in which the needle is present is placed horizontally. Tell me yes, no. This needle will align itself in the direction of horizontal component of Earth's magnetic field, BH. Yes, no. एक मिनिट वरचं दिसत नाहीये. The needle will align itself only in the horizontal component of Earth's magnetic field. वर्टिकल कंपोनंट मध्ये अलाइन होऊ शकत नाही. सो आता आयडिया काय केली जाते बघा. The idea is very simple. They simply say ज्या कॉइल मधला करंट मोजायचा किंवा जो करंट मेजर करायचा तो करंट एका कॉइल मधनं पास करा. ओके. नाउ लेट अस ट्राय टू पास दिस करंट in the coil. Let us try to pass this current in the coil. हा करंट काय करायचा एका कॉइल मधून पास करायचा आहे. बट द कंडिशन इज दॅट करंट कॅरिंग कॉइल शुड लाय इन द मॅग्नेटिक मेरिडियन. ती जी काय करंट कॅरिंग कॉइल आहे ती मात्र कुठं पाहिजे बाबा ती मात्र आम्हाला मॅग्नेटिक मेरिडियन मध्ये पाहिजे. ओके. सो दॅट इज गोइंग टू बी द वर्टिकल सर्कल. That is going to be the vertical circle. That is going to be the vertical circle. N number of turns असतील त्याला. अजून एक टर्न काढूया. N number of turns will be there. Okay. In this way, N number of turns will be there. Current carrying coil आहे. इकडे टर्मिनल 1 इकडे टर्मिनल 2. करंट आला I कॉइल मधनं फिरणार. इकडनं नको घ्यायला इकडनं घेऊया असा घेऊया. इकडे गेला कॉइल मधनं गेला करंट गेला इकडनं आला N number of turns झाले N number of times करंट राउंड फिरला आणि परत इथनं बाहेर आला. ओके. Now because of this current carrying coil there will be one more magnetic field at the same point. याच पॉइंटला दोन मॅग्नेटिक फील्ड असतील. पहिली मॅग्नेटिक फील्ड जी आहे ती आहे BH. ती काय आहे BH horizontal component of Earth's magnetic field. The first magnetic field at that point which is able to influence the needle. needle ला इन्फ्लुएन्स करणारी पहिली मॅग्नेटिक फील्ड कोण आहे BH. अजून एक मॅग्नेटिक फील्ड आहे कोणाची या करंट कॅरिंग लूपची अजून एक तिथं मॅग्नेटिक फील्ड आहे. ओके. आता कॉइल जर वर्टिकल असेल इफ अवर कॉइल इज वर्टिकल करंट कसा आहे बघा अँटी क्लॉकवाइज. करंट इज अँटी क्लॉकवाइज. सो ऍट द सेंटर ऑफ द कॉइल
the magnetic field lines will be coming out. If you hold this current carrying loop or it's any conductor in your right hand, and if the thumb shows the direction of the current, then the curled fingers will give the direction of the magnetic field lines, आणि त्या कर्ड फिंगरच्या सर्कलला टँजंट काढली तर तुम्हाला डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड मिळेल. सो ऍट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउट, म्हणजे एक कमिंग आउट वाली मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो एक कमिंग आउट वाली मॅग्नेटिक फील्ड आणि एक लेफ्ट वाली मॅग्नेटिक फील्ड. पण कमिंग आउट वाली मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्येच आहे, लेफ्ट वाली मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्येच आहे. सो देयर एक्झिस्ट टू हॉरिझॉन्टल मॅग्नेटिक फील्ड्स, एक तर हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड अँड द मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल. सो याच प्लेन मध्ये बाळांनो अजून एक मॅग्नेटिक फील्ड आहे which is coming out of the plane of the board, which is the magnetic field of the coil, and these two fields are perpendicular to each other. Tell me yes, no, up to this, is that clear? Up to this, is that clear? Magnetic field because of the coil and magnetic field because of the earth, both are in the horizontal plane and they are perpendicular to each other. Small c, because after this we will be writing answers. So everyone reply kara. समझला? Good. Now there exist two horizontal fields and the magnetic needle is free to move in the horizontal plane. But we know magnetic needle always tries to align itself with the external magnetic field. Magnetic needle काय करते? Always tries to align itself in the direction of external field. So let me say that, let me draw it here. आता हॉरिझॉन्टल प्लेन ड्रॉ करतो आणि त्या हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये दोन मॅग्नेटिक फील्ड आपण दाखवायच्या. त्या दोन मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये इफेक्टिव्ह मॅग्नेटिक फील्ड दाखवू आणि इफेक्टिव्ह मॅग्नेटिक फील्डच्या डायरेक्शन मध्ये आपली मॅग्नेटिक निडल बाळांनो अलाइन होणार. ओके, सो लेट अस लुक फ्रॉम दी टॉप. त्याला जर वरनं बघितलं, इफ यू ऑब्झर्व फ्रॉम दी टॉप व्यू, इफ यू ऑब्झर्व इट फ्रॉम दी टॉप, then you will observe this horizontal plane. हे काय आहे बाळ? हे आहे horizontal plane. This is horizontal plane, and in this horizontal plane there exist two magnetic fields. One is rightward and another is coming out. म्हणजे एक अशी आहे आणि एक अशी कमिंग आउट आहे. ओके, सो एक अशी आहे आणि एक कमिंग आउट. गोइंग इन म्हणजे हे असेल, एक कमिंग आउट आहे. This is the magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field. This is the magnetic field because of the coil. So there will be the resultant magnetic field of these two. Let us call it as BR. That is the resultant magnetic field. Let us call this as BR. That is the resultant magnetic field. त्या given point ला ही resultant magnetic field आली. So your magnetic needle will get aligned in this direction. And we know there is a horizontal circle on which the angles have been marked. काय केलेलं असतं? 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90 अँगल मार्क केलेले असतात. Those angles have been plotted in each quadrant. प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये 0 to 90, 0 to 90 केलेलं असतं. ओके, सो आता गंमत काय झाली बघा. The needle gets aligned in the direction of resultant magnetic field. याचा आणि याचा, कॉइलचा आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनेंटचा जो काही रिझल्टंट आहे, in the direction of that resultant the needle gets aligned. Now how people are able to say that current in the coil is proportional to the horizontal plane आहे. हे जे सर्कल आहे ना, ते बाळ इथे ड्रॉ केले. This circle has been drawn here and you are looking from the top. You are looking from the top, then you can see this circle. This magnetic field is coming out of the plane of the board and this is the rightward. This is the rightward field. Okay, so now you can say that tan theta is equal to horizontal component of Earth's magnetic field divided by magnetic field at the same point because of the coil. Coilच्या सेंटरला असणारी magnetic field. Okay, B subscript C means magnetic field because of the coil, and this is the horizontal component of Earth's magnetic field. At given place याची व्हॅल्यू तर फिक्स असते, म्हणजे at given place BH कॉन्स्टंट असतो.
आता मॅग्नेटिक फील्ड ऍट दी सेंटर ऑफ द कॉइल, मॅग्नेटिक फील्ड ऍट दी सेंटर ऑफ दी करंट कॅरिंग कॉइल, काय फॉर्म्युला आहे? मॅग्नेटिक फील्ड ऍट अ पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ दी कॉइल, करंट कॅरिंग कॉइलच्या सेंटरला मॅग्नेटिक फील्ड किती असते? इन्फानाइट कंडक्टरचा फॉर्म्युला इंटू पाय. इन्फानाइट कंडक्टरचा फॉर्म्युला काय सर? म्यू 0 अपॉन 4 पाय 2i अपॉन r, बट इंटू पाय करायचं. आता हा स्मॉल r काय आहे? Now this small r is going to be the radius of the coil, radius of the coil. जी कॉइल आहे ना, वर्टिकल कॉइल आहे ना, इन द प्लेन ऑफ मॅग्नेटिक मेरिडियन, या सर्कलची रेडियस नाही, या सर्कलची, कॉइलची रेडियस. दिस इज अवर कॉइल राईट, त्या कॉइलची रेडियस. That radius of the current carrying coil, radius of that current carrying coil is small r. So mu 0 upon 4 pi 2i upon r into pi, current carrying coil च्या सेंटरला मॅग्नेटिक फील्डचा फॉर्म्युला. बट सर देयर आर n टर्न्स, सो जनरली स्टुडंट इंटू n करायला विसरतात. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट जनरली फॉरगेट टू डू द मल्टिप्लिकेशन बाय n. डोंट डू that. Always remember, always check. If they say coil, always expect that there are some number of turns. If they say turn or if they say loop, तेव्हा एकच टर्न असतो. लूप म्हटलं तर एक टर्न असतो. कॉइल म्हटलं की एक्सपेक्ट दॅट देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, सो मल्टिप्लाइड बाय n. हा, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर नॉट गिवन देन यू कॅन टेक n इक्वल टू 1, बट जनरली द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी देअर. ओके, एकच काय टर्न असत नाही, एकच काय टर्न असत नाही. अगदीच निग्लिजिबल मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल अदरवाइज. ओके, n नंबर ऑफ टर्न्स, थाउजंड्स ऑफ टर्न्स असल्यामुळे 1000 टाइम्स मॅग्नेटिक फील्ड मिळते. सो दॅट इज विच इज मेजरेबल, अगदीच निग्लिजिबल नको. Fine. So now what you can do is the rearrangement. Am I right? Am I right? Am I right? Am I right? I have made a mistake. I have made a mistake. Tan theta equal to BH upon? No. Tan theta is sir opposite upon adjacent. Opposite कौन है? Magnetic field due to coil. हा opposite है. Magnetic field because of the coil हा opposite है आणि हा adjacent है. So I have made a mistake. Please let me do the correction. You just rub that step and write it once again. Tan theta, tan theta काय येईल? थीटा जो आहे तो अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड अँड द रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्ड, किंवा मॅग्नेटिक निडलनी हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल which is marked here, which is let's say theta. So tan theta is equal to opposite side, that will be equal to magnetic field because of the coil divided by opposite upon adjacent divided by BH. So magnetic field because of the coil is sir, coil च्या सेंटरला magnetic field mu 0 upon 4 pi 2i upon r. I is the current in the coil, r is the radius of the coil, into pi 2i pi upon r. There are n number of turns. There are n number of turns, so it will be into n divided by horizontal component of Earth's magnetic field, that will be equal to BH. Absolutely fine. So sir, tan theta will be equal to mu 0 upon 4 pi and this pi and this 2 pi upon 4 pi. Pi cancel, 2 upon 4 1 half. So mu 0 upon 2. I सगळ्यात शेवटी लिहिणार आहे. mu 0 चा विचार झाला, 2 चा झाला, 4 चा झाला, pi चा झाला, pi चा झाला, upon r into n divide by BH, horizontal component of Earth's magnetic field. This number mu 0 n upon 2r BH, mu 0 n upon 2r BH is going to be a constant number at given place. Why I am saying at given place? Because at given place horizontal component of Earth's magnetic field is fixed. If the place is different, this H will be different. Multiplied by I. Now do the rearrangement. I is equal to 2RBH upon mu 0 n. 2RBH upon mu 0 n. 2RBH upon mu 0 n. 2RBH left ला आला, mu 0 n left ला आला. 2RBH upon mu 0 n. This is a constant number into tan theta. Students always try to remember this number because it is a constant of tangent galvanometer. Tangent galvanometer च्या केस मधला तो एक constant आहे. काय तो 2RBH upon mu 0 n. Okay,
जो सूर मी लावलेला आहे फॉर्म्युल्यासाठी तो सूर तुम्ही लावायचा. The way I have remembered it, in the same way, in the same tune you should remember it. 2RBH upon mu 0 n. लक्षात ठेवायला सोपं पडतं. पिक्चरची गाणी का लक्षात राहतात? पिक्चरची गाणी लक्षात राहतात कारण त्याला चाल असते. तशा फॉर्म्युल्याला तुम्ही थोडीशी चाल लावली पाहिजे. ओके फाईन. लिहा I is equal to 2RBH upon mu 0 n. हा n कॅपिटल n आहे. स्मॉल n पुस्तकामध्ये लिहिलाय पण तुम्ही स्मॉल n लिहू नका. नंबर ऑफ टर्न्सला आपण कॅपिटल n म्हणतो. इंटू tan theta. This is called as this is constant, right? हा कॉन्स्टंट आहे at given place. given place ला BH फिक्स आहे. So given place ला हा काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट at given place. This is going to be the constant at given place bar. त्याचं नाव आहे रिडक्शन कॉन्स्टंट. कॅपिटल स्मॉल k is equal to 2RBH upon mu 0 n. 2RBH upon mu 0 n. रिडक्शन फॅक्टर, ऍक्च्युअली रिडक्शन फॅक्टर ऑफ टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर असं त्याचं नाव आहे. काय कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी, नथिंग एल्स. रिडक्शन फॅक्टर ऑफ टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर. रिडक्शन फॅक्टर ऑफ टँजंट गॅल्व्हॅनोमीटर. Its name is reduction factor of tangent galvanometer. Okay sir. So हा जर कॉन्स्टंट असेल, कॉन्स्टंट आणि इक्वालिटी रिमूव्ह केलं तर, इफ यू रिमूव्ह द कॉन्स्टंट अँड इक्वालिटी देयर विल बी proportionality. So I will be proportional to tan theta. Therefore people said that this kind of galvanometer will measure the current which will be proportional to tan theta, not theta, tan theta. या गॅल्व्हॅनोमीटरनं सुद्धा करंट मेजर करता येऊ शकतो. ती निडल तुम्हाला काय सांगेल? अँगल थिटा सांगेल, पण तिथे ऍक्च्युअली टॅन थिटाच्या व्हॅल्यूज लिहिलेल्या असतात. पण टॅन थिटाच्या व्हॅल्यूज पण ऍक्च्युअली लिहायच्या नाहीयेत आपल्याला, आयच्या व्हॅल्यूज लिहायचे. CW reply me in the chat box. Instead of writing angles, they write tan of the angle, but instead of writing tan of the angle, they write current. CW. Tangent galvanometer, module page number 183, 184. 183, 184 वर आहे सगळे. Is this clear to all of you? Everyone tell me, is the tangent galvanometer logic clear? How people are writing current? Current कसा लिहायला लागलं? Current is proportional to tan theta. म्हणजे tan theta ला रिप्लेस करून तुम्ही डायरेक्टली करंटच्या व्हॅल्यू लिहू शकता. पण तुमच्याकडे tan theta पण नाहीये, तुमच्याकडे थीटा आहे. पहिल्यांदा प्रत्येक थीटाच्या व्हॅल्यूला टॅन थिटा कॅल्क्युलेट केले जातात. प्रत्येक टॅन थिटाच्या व्हॅल्यूला रिडक्शन फॅक्टरनं मल्टिप्लाय केलं जातं आणि मग त्या अँगलला करस्पॉन्डिंग, गिवन अँगलला करस्पॉन्डिंग रिडक्शन फॅक्टर इंटू टॅन थिटा याची जी व्हॅल्यू आहे ती इथे लिहिली जाते. सो विच इज युअर करंट, हे सगळं लिहा काय काय आहे. आय करंट इन द कॉइल, R radius of the coil, R is radius of coil. Capital N number of turns of coil, current carrying coil, number of turns of coil. BH horizontal component of Earth's magnetic. Vertical चा काय संबंध नाहीये, because needle is free to move only in the horizontal circle. Axis needle चा vertical असतो. So needle can move only in the horizontal plane. So vertical component of Earth will not affect your system. Horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. Earth चा तो horizontal component आहे. BH झाला, N झाला, mu 0 तर माहित आहे, constant आहे, universal constant. Permeability of vacuum, mu 0. Theta, about theta, where shall I write about theta? What is theta? Angle made by needle with the horizontal. Needle चा जो काय अँगल आहे तो म्हणजे थीटा. असं आहे बघा, ऍट गिवन प्लेस कसं आहे, हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट, फील्डची ही कॉइलची फील्ड आणि त्यांचा रिझल्टंट. पॅरलेलोग्राम कंप्लीट करा.
Now, right now the parallelogram will be the rectangle. Why? Because angle between these two is 90, and in the same direction the needle will get aligned. Resultant magnetic field जी काय आहे, B resultant, त्याच डायरेक्शन मध्ये ही फील्ड अलाइन होते आणि हा अँगल थीटा आहे. थीटा काय आहे? अँगल बिटवीन BR and B resultant. BR is resultant field. BR and BH. What is BR? So BR is resultant field. Angle between two vectors is 90. मग दोन वेक्टर मधला अँगल 90 असेल तर रिझल्टंटचा मॅग्निट्यूड काय असेल? पायथागोरस. BH square plus B subscript C square. BH square plus magnetic field of coil square. Okay. Angle between BR and BH, that is needle ने केलेला horizontal बरोबरचा अँगल, horizontal magnetic field च्या कंपोनंट बरोबर केलेला अँगल. झालं? So now you are free to solve all the questions based on this. Okay, या चॅप्टरचे आता सगळे क्वेश्चन्स तुम्ही सोडवू शकता. फाइन. सो चेक करा आतापर्यंत जे काय काय शिकवलंय. इज दॅट क्लिअर? Shall we start with the examples? Example start करूया का? Example start करूया का? सगळं शिकवलेलं समजलं? Magnetostatics. Shall we start with the examples? Tell me. करूया examples चालू? ओके. बर. आणखीन एक पॉइंट दिलाय मॉड्यूल मध्ये, व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर म्हणून. काय नाही, सिंपल डिव्हाइस आहे. व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर म्हणजे त्याच्यामध्ये एक ऑसिलेटिंग मॅग्नेट असतो, परत टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॅग्नेट, तोच फॉर्म्युला येतो. म्हणजे आता क्वेश्चन मध्ये हा शब्द जर बघितला तुम्ही, व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर. एक सेकंड, रिकामच आहे, लावलं नाहीये का? हा, एक सेकंड चेक करा परत मी काय म्हणत होतो. आय वॉज सेइंग दॅट इफ यू ऑब्झर्व दिस वर्ड व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर, व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर असा जर शब्द बघितला तर त्याचा अर्थ असा घ्यायचा काय, की तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरायचा, T इक्वल्स 2π इंटू रूट ऑफ I अपॉन MB, I अपॉन MB. आता इथं जी काय एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आहे ना, now here the external magnetic field under the influence of which the magnet is oscillating, that field is horizontal component of Earth's magnetic field. So काही लोक कसं आता BH लाच H असं लिहितात. So right now in the module they have written this formula, but note that it is horizontal component of Earth's magnetic field, but it is not the magnetic field intensity. B equal to mu H वाला H नहीं है, तो B equal to mu H वाला H नहीं है, किंवा B0 equal to mu 0 into H वाला H नहीं है, तो it is the horizontal component of Earth's magnetic field. हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. फॉर्म्युला तुम्ही कुठला वापरायचा आहे कळालंय? CW, व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर. एक सिंपल डिव्हाइस असतं ज्याच्यामध्ये एक ऑसिलेटिंग मॅग्नेट आहे, विच इज ऑसिलेटिंग अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ एक्सटर्नल magnetic field, and that external magnetic field is horizontal components of Earth's magnetic field, CW. check करा. झालं? मॅग्नेटचा डायपोल मोमेंट M, horizontal component of Earth's magnetic field H or BH. मॅग्नेटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and time period of oscillation T, CW. 2π into root of I upon MB, same formula. झालं? Fine. Now let us start solving the examples. Example चालू करूयात. चलो, example number 1 काय काय दिले बघूया.
Example number 1. A tangent galvanometer has 66 turns. Tangent galvanometer दिलाय. काय दिलाय? We are given tangent galvanometer. It has 66 turns. So number of turns 66. आता 66 का दिला असेल? मे बी आन्सर मध्ये पाय वगैरे जर शिल्लक राहिलं, then pi can be written as 22/7 and 66 is divisible by 22. 66 ला 22 ने डिवाइड करता येते. The tangent galvanometer has 66 turns and the diameter of its coil. Coilचा diameter किती आहे? 22 सेंटीमीटर. ओके, इथं 22 दिलाय. ओके ओके, म्हणजे मे बी 66 22 calculation easy. Implies that radius is equal to 11 centimeter. Radius किती आली? 11 centimeter. Radius of the coil. What is the value of horizontal? Sorry, it gives the deflection of 45 degree. Deflection कितीचं मिळालं? 45 degree for 0.10 ampere current. Current किती आहे? Current किती गेला होता? 0.10. 0.01 0.10 ampere. Okay. What is the value of horizontal component of Earth's magnetic field? BH equal to question mark. काय नाही, सिंपल क्वेश्चन आहे, सॉल्व्ह करून दाखवतो. बघा कसं कसं करायचं. पाठ नसला तरी चालतंय. के ची पाठ नसली, रिडक्शन फॅक्टर पाठ नसला तरी चालतो. डझंट मॅटर. काय करायचं सांगतो. गिवन पॉइंटला काय करायचं? गिवन पॉइंटला दोन फील्ड काढायचे. एक हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड अँड कॉइलची मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, इथे ड्रॉ करायची रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्ड. रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्ड BH बरोबर केलेला अँगल थीटा अँड दॅट इटसेल्फ इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल. तो अँगल म्हणजेच निडलचं डिफ्लेक्शन. मॅग्नेटिक निडल जनरली अशी दाखवतात. मॅग्नेटिक निडल असं दाखवतात. इथे एका ठिकाणी नॉर्थ, एका ठिकाणी साऊथ, किंवा इकडे नॉर्थ तिकडे साऊथ, कसंही असं तुम्हाला पाहिजे तसं. फाईन. सो काय लिहायचं? टॅन थिटा लिहायचं ऑलवेज. टॅन थिटा इज इक्वल टू अपोजिट. आता हाच कंपोनंट जो आहे मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, यू कुड हॅव ड्रॉन इट हिअर ऑल्सो, चाललं असतं. सो अपोजिट कोण आहे? कॉइलची फील्ड अपॉन ऍडजस्टंट कोण आहे? BH. काय विचारलंय? BH. सो अरेंज करा. BH इक्वल्स मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल डिवाइडेड बाय टॅन थिटा. जे विचारलंय त्यासाठी इक्वेशन अरेंज करा, सगळे सबस्टिट्यूशन करा आणि फायनली हे नंबर्स टाका. मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, कॉइलच्या सेंटरला किती फील्ड असेल? सर कॉइलच्या सेंटरची मॅग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4 पाय 2I अपॉन R इंटू पाय, एक एक्स्ट्रा ना, इन्फानाइट कंडक्टरचा फॉर्म्युला μ0 अपॉन 4 पाय 2I अपॉन R इंटू पाय. इंटू पाय हा आपल्याला एक्स्ट्रा लिहायचा आहे. ओके, so that we can get the magnetic field at the center of the coil. Sir, they said coil, so expect some number of turns. If not given, take 1 divided by tan theta. BH विचारला होता. BH साठी फॉर्म्युला आहे, करा सबस्टिट्यूशन. आता बघा बाळांनो गंमत, इथं आपण जे काय आन्सर काढणार आहोत ते एक्झॅक्ट आन्सर काढणार आहोत. So it's better to keep this mu upon 4 pi as it is and let us directly replace it as 10 raised to minus 7. Okay, 2 as it is. Current I 0.10 0.10 SI मध्ये आहे, no problem. Pi as it is. Number of turns 66. Okay, divided by मध्ये काय काय R आहे आणि tan theta आहे. Divided by R. R is the radius of the coil which is 11 centimeter. 11 सेंटीमीटर. सेंटी म्हणजे 10 raised to minus 2 आणि हा tan theta म्हणजे tan of 45 degree. Reply me in the chat box. Clear and written. CW. Calculations we can do. इक्वेशन मध्ये पाय शिल्लक राहू दे, मला नाही वाटत राहील. 22/7 करा. 22 11 कॅन्सल होते. डिवाइड बाय 7 नॉट अ बिग डील. 22 ला 11 ने डिवाइड होते, त्यामुळे 11 ने डिवाइड करणं नॉट अ बिग डील. 22/7 7 ने डिवाइड करणं नॉट अ बिग डील. tan 45 1. रिप्लाय मी इन द चॅट बॉक्स. क्लियर अँड रिटन. CW. हा μ0 अपॉन 4 पाय डायरेक्टली 10 raised to minus 7 लिहिलाय. हा R इथं लिहिलाय 11 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ टर्न्स इथे लिहिलेत. हा tan theta इथे लिहिलाय. CW. Will you do the calculation to find out the resultant magnetic field at given point? चेक करा. पहिला क्वेश्चन समजला का? काय काय केलं सरांनी?
ऑब्झर्व केलं तुम्ही? मला रिडक्शन फॅक्टर पाठ आहे का? नाही, पण करू शकतो. रिडक्शन फॅक्टर कसा आणायचा? आय प्रपोर्शनल टू टॅन थिटा आणायचा. त्यातला जो प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टंट आहे तो रिडक्शन फॅक्टर असतो. आय प्रपोर्शनल टू टॅन थिटा. काय होतं रिडक्शन फॅक्टर आठवतोय का? आय इक्वल टू रिडक्शन फॅक्टर इंटू टॅन थिटा. काय असते रिडक्शन फॅक्टर? 2RBH अपॉन म्यू 0n. 2RBH अपॉन म्यू 0n. पण त्याची काय तो लक्षात ठेवायची असण्याची काही गरज नाही. तो अरेंज करता येतो. आय प्रपोर्शनल टू टॅन थिटा अरेंज करा. Proportionality constant is the reduction factor. Because sometimes in some questions they directly give the value of reduction factor. कधी कधी परीक्षेमध्ये डायरेक्टली रिडक्शन फॅक्टर देतात. तर त्या केसमध्ये डायरेक्टली I इक्वल टू K इंटू टॅन थिटा. I इक्वल टू K इंटू टॅन थिटा. रिडक्शन फॅक्टर K दिला असेल तर. ओके. Now the second question. Let us try to solve the second question. Simple questions असतात या चॅप्टर मध्ये. सोडायचे नाही तुम्ही एक्झाम मध्ये या चॅप्टर मध्ये क्वेश्चन्स. You are going to attempt these questions. ओके, कारण त्यांनी फक्त बेसिक जो फॉर्म्युला असतो ना त्याच्यामधलेच व्हेरिएशन्स करतात. कारण त्यांना माहित आहे की जनरली स्टुडंट्स फॉर्म्युल्यामध्ये कन्फ्युज होतात. ते बेसिक फॉर्म्युलेमध्ये थोडे व्हेरिएशन्स करतात आणि नवीन क्वेश्चन्स करतात. पण तुम्ही जर फॉर्म्युले पाठ केले, लॉजिक लक्षात ठेवून कुठल्या केसमध्ये कुठला फॉर्म्युला आहे आणि फॉर्म्युल्याच्या पॉसिबल केसेस काय आहेत, व्हेरिएशन्स काय आहेत, तेवढं जर माहित असेल तर ह्यातले सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतात इझिली. The period of oscillation of the magnet. Question number 2. The period of oscillation of magnet in the vibration magnetometer is 2 seconds. Time period of magnet दिलाय. काय दिलाय? 2 seconds. bar. The period of oscillation of the magnet whose magnetic moment is 4 times that of the first magnet. Okay. म्हणजे हा पहिला मॅग्नेट आहे. त्याचा डायपोल मोमेंट m1. दुसऱ्या मॅग्नेटचा टाइम पिरियड किती असेल? द पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॅग्नेट हुज मॅग्नेटिक मुवमेंट इज 4 टाइम्स द फर्स्ट मॅग्नेट. याचा डायपोल मुवमेंट किती दिलाय? 4 टाइम्स द फर्स्ट मॅग्नेट. अरे रेशो वाले क्वेश्चन आले. काय फॉर्म्युला असतो पिरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॅग्नेट इन व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर? काय नाही, 2 पाय इंटू रूट ऑफ आय अपॉन एम बी बार. एम म्हणजे मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट, बी म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेटिक व्हायब्रेटोमीटर असं म्हटलेलं आहे. मॅग्नेटिक व्हायब्रेटोमीटर, व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर असं म्हटलेलं आहे. दिस इज गोइंग टू बी दी हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड. ठीक आहे. ऍट गिवन प्लेस हे फिक्स आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरंट आहे म्हणून काय सांगितलंय का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टीमचं त्यांनी काही रिलेशन दिलं नाहीये. सो आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण सेम घ्यायची. मग बी कॉन्स्टंट आहे ऍट गिवन प्लेस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहिल्या मॅग्नेटचा दुसऱ्या मॅग्नेटचा तो पण सेम घ्यायचा कारण त्याचा काहीच डेटा नाही दिला. 2 पाय पण कॉन्स्टंट आहे. सो कॅन आय से द टाइम पिरियड इज प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट? येस सर. आता इनव्हर्स रिलेशन आलंय स्क्वेअर रूटला. सो यू कॅन से T1 अपॉन T2 इमिजिएटली इक्वल टू अंडर रूट इनव्हर्स रिलेशन. सो T1 ला M1 आणि T2 ला M2. So T1 upon T2 is under root M2 upon M1 is equal to under root M2 upon M1. Okay. T1 काय आहे? 2 सेकंड. T2 कॅल्क्युलेट करायचं आहे. अंडर रूट M2 काय आहे? 4 times M1. Just put the values and get the answer. Very simple, not a big deal for you. M1 cancel. Square root of 4 is 2. 2 also cancel. T2 equal to 1. माझा आन्सर काय आलं बघा. 2 ला 2 पण कॅन्सल झाला म्हणजे 1 अपॉन T2 इक्वल टू 1. 1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 म्हणजे काय? T2 इक्वल टू 1. CW. माय आन्सर इज 1 सेकंड. CW. चेक करा. आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट? जमते का? डायरेक्ट फॉर्म्युला रेशो वाला क्वेश्चन. चेक. चेक. Reply. जमला क्वेश्चन? आर यू गेटिंग इट? Good. Next.
काय क्वेश्चन आहे बघूया. नेक्स्ट क्वेश्चन थेरॉटिकल काहीतरी दिसतोय, बघूया. A magnetic needle suspended horizontally by unspun silk fiber. काय म्हटलंय? Unspun. Unspun म्हणजे काय? If there is a thread, if you spin that thread, just hold this thread in your hand and just rotate it, so it will get spun. ते काय होईल? असं गोल फिरवल्या गेल्यामुळे काय होईल? ट्विस्ट होईल तो. ट्विस्ट गोल फिरवल्या गेल्यामुळे. Untwisted. Unspun means untwisted. 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 सिल्क फायबर एक दिलाय, थ्रेड आहे. अनट्विस्टेड सिल्क फायबर. फायबरचं स्पेलिंग बरोबर आहे ना? FIBRE. करेक्ट. Untwisted silk fiber. The magnetic needle is suspended horizontally by an unspun silk fiber. एक मॅग्नेटिक निडल आहे, काय केली आहे? सिल्क फायबरने काय केली आहे? अटॅच केली आहे. असं अटॅच केली आहे. Now this magnetic needle can rotate in the horizontal plane because the axis of rotation is vertical. Axis of rotation vertical आहे तर rotation horizontal plane मध्ये होते. Okay, it can rotate in the horizontal plane because axis of rotation is vertical. If required, it can rotate by the magnetic needle suspended horizontally by an unspun silk fiber oscillates in the horizontal plane. ही जी काय needle आहे बा, ही काय करते? ही horizontal plane मध्ये काय करते? Oscillate करते. This is going to be our horizontal plane. Okay, horizontal plane मध्ये ही काय करते? needle oscillate करू शकते सर. Okay, like this and this. तिकडं इकडं इकडं तिकडं horizontal मध्ये. The restoring force originating mainly from, restoring force कुणामुळे यायला लागलाय? कोण रिस्टोरिंग फोर्स द्यायला लागलाय? पहिला ऑप्शन आहे फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. बघा, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मेनली, restoring force mainly originating from कोण प्रोव्हाइड करायला लागले रिस्टोरिंग फोर्स? नंबर 1 ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोव्हाइड करते का? जे ऑसिलेशन साठी रिस्टोरिंग फोर्स किंवा रिस्टोरिंग टॉर्क गरजेचा आहे, तो कोण द्यायला लागेल? ऑप्शन 1 ग्रॅव्हिटी. ऑप्शन 2 हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन 3 टेन्शन इन द टेन्शन स्ट्रिंग, या थ्रेड मधलं टेन्शन, टेन्शन इन द थ्रेड, टेन्शन इन द थ्रेड or tension in the fiber. And number 4 all of the above. Reply me in the chat box. What do you think? तुम्हाला काय वाटतंय? What do you think? ऑप्शन 1 2 3 4 रिस्टोरिंग फोर्स किंवा रिस्टोरिंग टॉर्क जो ऑसिलेशन साठी रिक्वायर्ड आहे तो कोणी दिलाय? ग्रॅव्हिटीने दिलाय का? या थ्रेड मधल्या टेन्शन दिलाय का? इज द ग्रॅव्हिटी प्रोव्हाइडिंग रिस्टोरिंग टॉर्क? Is the gravity providing restoring torque? ग्रॅव्हिटी प्रोव्हाइड करते का रिस्टोरिंग टॉर्क किंवा रिस्टोरिंग फोर्स? ऑब्विसली नाही. ग्रॅव्हिटी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे. जे काय ऑसिलेशन चालू आहेत ते हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये चालू आहेत, बरोबर. मग जे फोर्सेस असतील रिस्टोरिंग फोर्सेस ते हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये असतील, त्यांच्यामुळे जे टॉर्क तयार होतील ते अप किंवा डाऊन इफेक्टिव्हली तुम्ही क्रॉस प्रोडक्टचा रूल वापरून ठरवा. म्हणजे काय रिस्टोरिंग फोर्स असले पाहिजेत ते हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्येच असले पाहिजेत. सो व्हर्टिकल डायरेक्शन मधले कुठलेही फोर्सेस आता रिस्टोरिंग फोर्स प्रोव्हाइड करू शकत नाही. सो ग्रॅव्हिटी शुड नॉट बी द आन्सर. टेन्शन इन द फायबर शुड नॉट बी द आन्सर. आता हे दोन ऑप्शन नसल्यामुळे हा ऑप्शन येणं इम्पॉसिबल आहे. मग बरोबरच आहे की if you have a needle which is in the horizontal plane, then it will oscillate under the influence of Earth's magnetic field. But you are oscillating in horizontal plane,
So which component of Earth's magnetic field will be effective? Horizontal, BH. BV चा पण काय संबंध नाही. BV चा काही संबंध नाही, BH. कारण तुम्ही हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये ऑसिलेट होताय. तुम्ही जर व्हर्टिकल प्लेन मध्ये निडलला जर ऑसिलेट करत असाल तर त्या केस मध्ये BV will be the component which will be influencing the oscillations. त्या केस मध्ये BV असेल किंवा मे बी अशी ऑसिलेट होते निडल व्हर्टिकल प्लेन मध्ये तर BV इफेक्टिव्ह असेल. आता हॉरिझॉन्टल मध्ये ऑसिलेट होते, सो BH हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field, that is the effect. Reply in the chat box CW. So you are going to select this one. Check कर. Oscillations horizontal आहेत. ऑप्शन्स दोन इलिमिनेट इझिली करतायत, तर तिसरा ऑटोमॅटिकली इलिमिनेट होतो. हिटिंग इट समजायला लागलंय. चला क्वेश्चन नंबर 3. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. चेक करूया काय दिले क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये. The arms of the deflection magnetometer in broadside on position are placed along. आता हा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आहे. एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, कुठलं? व्हायब्रेशन मॅग्नेटोमीटर. आणि कुठली पोझिशन आहे? ब्रॉड साइड ऑन पोझिशन. बर, ब्रॉड साइड ऑन पोझिशन म्हणजे काय समजून घेऊयात. सोल्युशन त्याचं डायरेक्टली वाचूयात. क्वेश्चन कसं आहे बघा, इन्फॉर्मेशन म्हणून लक्षात ठेवूया आपण, कारण प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट स्टडी करणं काय पॉसिबल नाही आहे. मग इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवता येते. मोस्टली इन्फॉर्मेशन वरचा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करायचा नाहीये, नसतोच. The arms of deflection magnetometer in broadside on position are placed along. Yeah. The arms of deflection magnetometer. The arms of deflection magnetometer. कुठली पोझिशन आहे? ब्रॉड साइड ऑन. ब्रॉड साइड ऑन. ब्रॉड साइड ऑन पोझिशन आणि एंड ऑन पोझिशन शिकवलं होतं मी तुम्हाला. दोन मॅग्नेट्स एकमेकांच्या ऍक्सिस वरती असतील, दॅट काइंड ऑफ पोझिशनिंग ऑफ टू मॅग्नेट्स इज कॉल्ड ऍज एंड ऑन पोझिशन. आणि एक मॅग्नेट दुसऱ्याच्या इक्वेटरला असेल, याच्या इक्वेटरला दुसरा मॅग्नेट ठेवलाय, म्हणजे परपेंडिक्युलर काइंड ऑफ पोझिशन. सो परपेंडिक्युलर पोझिशनिंग इज बेसिकली कॉल्ड ऍज ब्रॉड साइड ऑन पोझिशनिंग. सो अशा टाइपची पोझिशनिंग असणार आहे. The arms of deflection magnetometer in the broad side on position are placed along. Broad side on position are placed along. Are placed along. Which position? Answer असं लिहिलंय, in the broad side on position, a position on the perpendicular bisector of the bar magnet. Bar मॅग्नेटचा परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, त्या पोझिशनला म्हणतात बार मॅग्नेट, म्हणजे इक्वेटर वरची पोझिशन. The arms of the magnetometer are along north south direction. बर, त्याचे जे काय आर्म्स आहेत ते नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला आहेत. म्हणजे आपण त्या डिव्हाइसला जे काय इमॅजिन करायला लागलोय ते असं इमॅजिन करूया. डिव्हाइसची डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो मी तुम्हाला. ही नॉर्थ आहे, ही साऊथ आहे, हे त्याचे आर्म्स आहेत. इथं मध्ये निडल वगैरे असणार आहे, जी ऑसिलेटिंग निडल वगैरे आहे ती सगळी इथं असणार. ओके, निडलला तुम्ही अशा पद्धतीने ड्रॉ करा. सो या दोघांचा जर तुम्ही विचार केला, नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला एक मॅग्नेटिक फील्ड असेल आणि मॅग्नेटिक निडल जी असेल ती मात्र कशी असेल, अशी त्याला परपेंडिक्युलर असेल. त्याला कशी असेल? परपेंडिक्युलर असेल. म्हणजे पोझिशनिंग कसं झालंय? परपेंडिक्युलर. आता फक्त ऍज अ इन्फॉर्मेशन म्हणून याला लक्षात ठेवा. ओके, कळलं का? इन्फॉर्मेशन म्हणून अशी फक्त डायग्राम ड्रॉ करून ठेवा. त्या ज्या काय आर्म्स आहेत, कारण हे डिव्हाइस आपण शिकलेलो नाहीये,
डू नॉट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस. अशा टाईपचा थेरॉटिकल क्वेश्चन काय एक्सपेक्ट करायचं कारण नाही. ओके फाईन. नेक्स्ट वाला चेक करा. एक्झाम्पल नंबर 5. एक्झाम्पल नंबर 5 बघा. एक सेकंड. दरवाजा लावता का? हा लावा. Example number 5 check करा. Let me read the example number 5. A uniform magnetic field parallel to the plane of the paper existed in the space initially directed from left to right. एक युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. काय आपल्याकडे एक युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. एक युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे जी कशी आहे, जी अशी आहे. existed parallel to the plane of the paper. Plane of the paper ला अशी parallel आहे. युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सो लाइन्स आर इक्विस्पेस्ड. दोन लाइन्स मधलं स्पेसिंग इक्वल आहे अँड पॅरलल. लाइन्स आर इक्विस्पेस्ड अँड पॅरलल. बर when the bar of soft iron, एक सॉफ्ट आयन फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे. आयन इज अ फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल. अ बार ऑफ सॉफ्ट आयन, a bar of bar magnet नाही म्हटलं, a bar of soft iron is placed in the field parallel to it. एक आयनचा बार काय केलाय त्यांनी याच्यामध्ये असा ठेवलाय. याच्यामध्ये असा ठेवलाय. ओके. बार ऑफ सॉफ्ट आयन. वी नो सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स अँड हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल्स. सॉफ्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स म्हणजे ज्यांचा हिस्टेरिसिस कर्व थिन आहे आणि हार्ड मॅग्नेटिक मटेरियल्स मीन्स ज्यांचा मॅग्नेटिक हिस्टेरिसिसचा कर्व जो काय हिस्टेरिसिस लूप आहे जो थिक आहे. सो दिस इज सॉफ्ट आयन. सॉफ्ट आयनचा तो एक बार आहे, मटेरियल आहे, पीस आहे. तो काय केला मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला. काय झालं बघूया. then the lines of force passing through it will be represented by. त्याच्यामधल्या ज्या काही लाइन्स ऑफ फोर्स असतील, फायनल लाइन्स ऑफ फोर्स ज्या काय असतील त्या कशा असतील. 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. लेट मी ड्रॉ दी 4 ऑप्शन्स. यू ऑल्सो ड्रॉ. सॉफ्ट आयन आपण आता एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आपण ड्रॉ केलेलं आहे. राईट. एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आपण ड्रॉ केलेलं आहे. आता याच्या आतली जी काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड कशी असेल. ऑप्शन 1 ऍज इट इज. ऍज इट इज जसं आहे तसं, काही चेंज होणार नाही. विल बी लाईक दिस. असंच राहील असं म्हणतात पहिल्या ऑप्शन मध्ये. लेट मी ड्रॉ somewhat smaller so that I can draw all the 4 options. बार ऍज इट इज राहील आणि त्याच्यामधल्या फील्ड ऑफ लाइन्स त्या सुद्धा ऍज इट इज राहतील. पहिला ऑप्शन. दुसरं ऑप्शन लाइन्स बेंड होत आहेत असं दाखवलंय. सेकंड ऑप्शन मध्ये काय दाखवलंय. दी सेकंड ऑप्शन दे हॅव शोन something interesting like this. See, बघा कसं कसं ड्रॉ केले. ऑब्झर्व करा त्याला. लाईक दिस. arrows are also given. check the arrows as well. थर्ड ऑप्शन काय दिलंय बघा. थर्ड ऑप्शन दिलाय इनसाइड ज्या काय लाईन्स आहेत त्या थोड्याशा लांब लांब जातील म्हणजे इनसाइडची मॅग्नेटिक फील्ड कमी होईल. द इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड विल गेट डिक्रीज. हे असे काहीतरी केलंय. इथं बघा गॅप वाढला आहे लाईन्स मधला. सो दे वॉन्ट टू रिप्रेझेंट समथिंग लाईक दिस दॅट द इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड हॅज बीन डिक्रीज्ड. आतली मॅग्नेटिक फील्ड कमी झाली. बर. आणि फायनली लाईन्स रिव्हर्स करून दाखवल्यात. फायनली काय केलंय लाईन्स रिव्हर्स करून दाखवल्यात. कशा गेल्यात बघा लाईन्स रिव्हर्स. त्या सगळ्या लाईन्स रिव्हर्स होतील असं दाखव. बार एक आयनचा बार ठेवला तर त्याच्यामध्ये. बर. आता मी काय काय सांगतोय जरा नीट लक्ष देऊन ऐका. हा एक बार मॅग्नेट आहे म्हणजे हा एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आहे. आता हे जर फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल असेल तर ते स्वतः सुद्धा मॅग्नेट म्हणून बिहेव्ह करेल. येस. आणि त्याचा जो काय मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट असेल तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड असेल. येस.
सो त्याचा जो काय डायपोल मोमेंट आहे म्हणजे तो म्हणेल की आय एम ऑल्सो द मॅग्नेट. सो त्याचा डायपोल मोमेंट कसा येणार इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड असा त्याचा मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट येणार. म्हणजे त्याच्या पण स्वतःच्या फील्ड लाईन्स असणार. सो आतल्या नंबर ऑफ फील्ड लाईन्स पर युनिट एरिया वाढणार की कमी होणार चेक करूया. इनसाइड फील्ड कशा असणार साऊथ टू नॉर्थ, साऊथ टू नॉर्थ. सो इफेक्टिव्हली मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स पर युनिट एरिया तो वाढतोय. तो या रिजन मध्ये काय होतोय वाढतोय, तो काउंट वाढतोय. सो आत लाईन्स जवळ आलेल्या असल्या पाहिजेत. दी लाईन्स शुड गेट क्लोजर अँड क्लोजर इनसाइड दी फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल ऍज वेल ऍज इनसाइड दी पॅरामॅग्नेटिक मटेरियल. डाय असेल तर आतल्या लाईन्स कमी होतील नंबर ऑफ लाईन्स पर युनिट एरिया डायमॅग्नेटिक मटेरियलला, कारण ते रिपेल होतंय त्याचा डायपोल मोमेंट अपोजिट आहे. पण पॅरा आणि फेरो त्याच्या इनसाइड मॅग्नेटिक फील्ड इन्क्रीज होते. सो नंबर ऑफ फील्ड लाईन्स पर युनिट एरिया दॅट इज मॅग्नेटिक फील्ड लाईन पर युनिट एरिया शॅल इन्क्रीज. यात इन्क्रीज नाही झालं, यात डिक्रीज करून ठेवलंय, यात रिव्हर्स करून ठेवलंय. सो वी हॅव टू गो विथ दिस ऑप्शन. रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स CW. इज द लॉजिक क्लिअर? कुठल्या ऑप्शन बरोबर जावं लागेल आपल्याला? विथ विच ऑप्शन वी हॅव टू गो? चेक. फील्ड लाईन्स इथं जवळ आले. Is that clear? Is that clear? Very good. What is the time? Fine. So everyone will reply me in the chat box. Is this chapter clear to all of you? Some questions are remaining that I will cover in tomorrow's lecture after the test. After the test, I will conduct one lecture and the remaining questions also I will solve, so that on Monday, fresh week, fresh chapter. एक उद्या एक्स्ट्रा लेक्चर घेतो मी बाळांना. ओके, टेस्ट वगैरे झाल्यानंतर टाइम वगैरे मी तुम्हाला सगळे इन्फॉर्म करेन. Now everyone will reply me in the chat box. Are the things taught in today's lecture and chapter as overall clear to all of you? Check करा. Okay, just reply me and then you can leave for the next lecture. Everyone fast, reply fast. पट reply करा, 1 मिनिट राहिलाय. नेक्स्ट लेक्चर पण जॉइन करायचं आहे. Everyone just reply me and then just leave for the next lecture, and after the all the lectures study for the test. स्टडी बाळांनो मग स्टडी करा. व्हेरी गुड. चला पट एव्हरीवन जस्ट रिप्लाय अँड देन लिव्ह फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. गुड आहात म्हणजे जागे आहात, झोपलेलं नाहीये. फाईन. ओके चलो बाय. लेट मी इन द लेक्चर. चलो बाय.